ஜீவன் முக்தி பிரதம் தேவம். பரமஹம்ச நித்யானந்தர் ஓர் வாழும் அவதார புருஷர். உலகின் மிக பழமையான பெரிய ஆன்மீக புத்தக நிலையமான வாட்கின்ஸ் வெளியிடும் மைண்ட் பாடி ஸ்பிரிட் பத்திரிகை தங்களின் ஆன்மீக பங்களிப்பின் மூலமாக உலகின் மீது மிகப்பெரிய ஆன்மீக தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய 100 மிகப்பெரிய ஆன்மீக குருமார்களுள் ஒருவராக பரமஹம்ச நித்யானந்தரை குறிப்பிட்டுள்ளது. பிறப்பிலிருந்தே ஞான சக்தியை வெளிப்படுத்திய பிறவி யோகி. தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம், குஜராத்தி, ஒரியா, பெங்காலி, மராத்தி, பிரெஞ்சு, மலாய், பிரெய்லி, ஹீப்ரு, ஸ்லோவாக், குரோயேஷன், பாலிஷ், போர்த்துகீஸ், இத்தாலி, ஜெர்மன், டேனிஷ், ஸ்பானிஷ், ரஷ்ய மொழி, சீன மொழி போன்ற 26 சர்வதேச மொழிகளில் 500க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அருளியிருக்கும் அரிய எழுத்தாளர். 10,000 மணி நேரத்திற்கும் மேல் ஞான கருத்துக்களை மொழிந்துள்ள அரிய பேச்சாளர். லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு அன்னதானம், இலவச மருத்துவ வசதி, கல்வி உதவி, மேலும் உலகம் முழுவதிலும் 140க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பள்ளிகள், ஆசிரமங்கள், ஆலயங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் அமைத்து ஒப்பற்ற சேவை செய்து வரும் சமூக சேவகர். லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு தலைவலி முதல் கேன்சர் வரை தனது தியான சக்தியால் தீர்த்து வைத்த தியான சிகிச்சையாளர். கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உடல் நலம், மனவளம் ஆகியவற்றிற்கான கிரியைகளை வகுத்து தரும் கிரியா யோகி. கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வாழ்வியல் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை தந்த வாழும் ஞானி. இந்தியாவில் பெங்களூரு, ஹைதராபாத், திருவண்ணாமலை, சேலம் மற்றும் அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ், சானூசே, சியாட்டில், டொரண்டோ, ஒஹாயோ, ஒக்லஹாமா, ஃபீனிக்ஸ், செயின்ட் லூயிஸ், பிரேசில், பாரிஸ், குவாடிலூப், டாலஸ், நியூயார்க், நியூஜெர்சி, அட்லாண்டா, கால்கரி, வான்கோவர் போன்ற நகரங்களில் வைதீக ஆலயங்களையும், மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற 154க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் தியான மையங்களையும் ஆசிரம கிளைகளையும் இயக்கி நடத்தி வரும் உலகளாவிய நித்யானந்த தியானபீட ஆன்மீக இயக்கத்தின் நிறுவனர். 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட சீடர்களால் ஆத்மார்த்தமாக பின்பற்றப்படும் ஞான குரு. தீட்சையின் மூலம் சக்தி பரிமாற்றத்தை நிகழ்த்தும் அவதார சக்தி. பாரம்பரிய யோகக்கலையை ஆயிரக்கணக்கான யோக மையங்கள் மூலம் உலகமெங்கும் எடுத்துச் சென்ற நவீன கால யோகி. லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு குண்டலினி சக்தியை உயிர்ப்பித்து அஷ்ட சித்திகளை அருளும் அஷ்டமா சித்திதாயகன். லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்கு வழிகாட்டியாய் திகழும் ஒரே இளம் குரு. உலகிலேயே இணையதளத்தின் மூலம் அதிகமாக பார்க்கப்படும் ஆன்மீக குரு. அசைக்க இயலாத என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் ஞான கல்ப விருட்சம். பரமஹம்ச நித்யானந்தர் உலகின் மிக பழமையான புகழ்பெற்ற மதுரை ஆதீனத்தின் 293வது குருமகா சந்நிதானமாக முடிசூட்டப்பட்டுள்ளார். வந்தே பாப விநாசக்தம் நித்யானந்தாய ஸ்வாகதம். நித்யமுக்தம் நிர்விகல்பம் தியானலோக பிரதீபகம். வந்தே சாந்தமயம் பந்தம் நித்யானந்தாய ஸ்வாகதம். நித்யமுக்தம் நிர்விகல்பம் தியானலோக பிரதீபகம். ஆனந்த கந்த சஞ்சாரம் சர்வோபாதி விநிர்முக்தம். வந்தே ஞானாலயம் நாதம் நித்யானந்தாய ஸ்வாகதம். द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञा योगयज्ञाः ततापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयाः संशितव्रताः. The translation: some revere wealth, some revere penance, and some revere intense action, while other ascetics whose resolve has been sharpened revere the knowledge through the study of the self. Please understand, what you do whole day using your individual identity does not matter, but where you park your individual identity when you are not doing anything matters really. Please understand, it's like where all you go with your car, where all you drive your car does not matter much. Where you park your car matters.
using your inner space, what are you doing whole day does not matter much. But when you are not doing anything, where it is parked matters much. Understand what kind of a thought process it does when it does not do any action. Whenever you find time, whenever you are on your own, what kind of action it does? Is it constantly thinking about wealth? Is it constantly thinking about goal of life? Is it constantly thinking about meditation? Is it constantly thinking about enlightenment? Constant feeling connection, constantly developing that prayerful mood, where you park your inner space while you are not doing anything, really matters. That is what is essence of spiritual life. You may be whole day doing some puja, or cutting vegetable, or cheating somebody and stealing money. Nothing matters. I am not saying go and start stealing, no. But your actions no way affects your transformation. Your actions no way affects your being. It is basically your inner space where you park yourself while you are not doing anything. That really matters. Whole day when you are not doing anything, what type of thinking goes on in you? That is what is a real transforming factor. Bhagavan Sri Krishna talks in this 28th verse about your parking spot. Is your parking spot is all about wealth? Are you constantly brooding over only about wealth? If you are constantly brooding over only about wealth, all your puja, japa, even your spiritual practices are aimed only at wealth. Or are you parked at enlightenment? If you are parked at enlightenment, if your inner space is parked at enlightenment, even whole day while you are working, making money, not only it doesn't touch you, all your money also will be supporting you to grow towards enlightenment. Understand, people who are filthy rich and people who are in utter poverty both cannot achieve enlightenment. Person who is in utter poverty does not move beyond his manipuraga, basic needs like a food, shelter, clothes. Understand? Self-imposed tapas is different. While you take a Parivaraja Yatra, spiritual pilgrimage, and you don't accept any shelter, stay under the roof, under the sky, having the sky as roof and travel, that is different. I am saying the person who is in poverty cannot think of higher things. His mind will be naturally parked at basic needs. He can't achieve enlightenment. He won't achieve enlightenment. He will not be able to function towards enlightenment. மன அழுத்தம் உங்களை வாட்டுகிறதா? எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் அதிகரிக்கிறதா? கடந்த கால நினைவுகளால் அவதிப்படுகிறீர்களா? உங்களுடைய இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கான மூல காரணம் சிறு வயதிலிருந்தே உங்களுக்குள் உங்களை சுற்றி இருக்கும் சமூகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மறையான மன அமைப்பு. நித்யானந்த ஸ்புரண தியான அனுபவ முகாம் உங்களின் எதிர்மறையான மன அமைப்பை மாற்றுவதற்கான சக்தி வாய்ந்த தியான முறைகளும் தியான பயிற்சிகளும் இத்தியான முகாமில் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த 4 நாட்களும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த லேயர் பை லேயரான சம்ஸ்காரங்களை ஆழ்ந்து வெளியில் எடுக்கிறது தான் செய்ய போறேன். நீங்கள் பிறந்த போது இருந்த அதே கபடமில்லாத ஆனந்த உணர்வை திரும்ப பெற நித்யானந்த ஸ்புரண தியான முகாம் ஒரு அரும்பெரும் வாய்ப்பு. If your inner space is parked at enlightenment, even your wealth will support you for having enlightenment and radiating enlightenment. Whole day, where are you parked? What is the thought trend
with which you are carrying on with your daily life, that matters. That is why I insist so much on strong ajapa and unclutching. Understand? Your walk should be constantly repeating the Guru Mantra. Your emotion should be constantly feeling connection. Your mind should be constantly unclutched. If you are doing all the three constantly, you are in Sahaja Samadhi. But if you are trying only one, the other two part will cheat you. Please understand, your mind has become too cunning, too stubborn, too strong. At the time of Patanjali, just ajapa is enough. At the time of Shankara, just unclutching is enough. At the time of Jnana Sambandhar, just feeling connection is enough. That is why those masters gave only one process. At those days, human minds are very simple, innocent, easy to handle. During the times of Jnana Sambandhar, just if he sings a song on Shiva and gives the holy ash, people are healed. People's mind is very innocent, simple, not too complicated. The time of Patanjali, if people are asked to do ajapa, that's enough. They became enlightened. Their mind layer was very thin. Easily, just by ajapa it can be penetrated and they can get enlightened. Relieve themselves from the illusion and delusion. At the time of Shankara, human minds are too simple. Just simple unclutching is enough. You are in Nirvikalpa Samadhi. But now, your minds have become too complicated. The depth of delusion is too much. I have seen old people, 90 years, 95 years people, sitting silently, complete restful awareness, gracefully. All they may need is just their God or Guru's photograph or one japamala, sitting gracefully and spending their time and life. Now I am seeing the new gen, if they are not able to have their internet, Twitter, Facebook for 2 hours, body is shivering, mind is in depression, disturbed, immediately needs their psychiatric pill. Please understand, Facebook addiction has become one of the biggest mental disorder. I can see both the generations. It is so unfortunate. I have to be in this body to see this degeneration of 90-year-old people sitting in a relaxed way, just having japamala in their villages, nothing more than God or Guru's photograph, and gracefully relaxing. What a generation. And now, if they can't get their keyboard, if their Facebook or Twitter is not working, if their internet connection is not working, suddenly for some reason, the Facebook and Twitter goes down. Just for 24 hours, I can tell you, millions will need psychiatric pills. To handle that situation, to stop the nervous breakdown, protecting themselves from the nervous breakdown, they may need psychiatric pills and drug. Just see with your own eyes how thick the layer of Maya has become on human being. How thick the layer of delusion has become on human beings. How thick the layer of restrictive patterns on human beings. Understand, your emotion has a power to make you live with somebody who is not physically around you. Your emotion has independent existence than this physical plane. Use it for higher consciousness. Your emotion has a capability to live with somebody who is not physically around you. Use it to live with Guru or God. That is what I mean where you park your car.
தீராத நோயிலிருந்து விடுபட வேண்டுமா? பிரச்சனைகள் இல்லாத உறவுகள் வேண்டுமா? நிம்மதியான உறக்கம் வேண்டுமா? வாழ்க்கையில் மனத்தெளிவும் உற்சாகமும் அதிகரிக்க வேண்டுமா? ஆனந்த ஸ்புரண தியான முகாம் இவை அனைத்தையும் 2 நாட்களில் உங்களுக்கு அனுபவமாக்கித் தருகிறது. நாம் வாழ்வில் அனுபவிக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் துக்கங்களுக்கும் காரணம் நம் உடலில் உள்ள 7 சக்தி மையங்களில் பதிந்திருக்கும் எதிர்மறை உணர்வுகளும் நாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் எதிர்மறை மன அமைப்பும் தான். இதை மாற்றுவதற்கான தியான நுட்பங்களும் தியான பயிற்சிகளும் கற்றுத்தரப்படுகிறது. விழித்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனந்தம் உங்கள் பிறப்புரிமை. ஆனந்தமயமான வாழ்க்கை உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. But unfortunately, the new gen, the Facebook gen, Twitter gen is completely losing the higher conscious ideas, getting into more and more and more restrictive patterns. The layer and layer of restrictive patterns is increasing for the modern generation. It is so unfortunate. The modern day new gen is suffering with so many layers of restrictive patterns. The latest restrictive pattern is FOMO. It means fear of missing out. The biggest problem these guys have is they are afraid they are not there at every event. They are afraid they will miss out on fun, they will miss out on networking, they will miss out on gossip, they will miss out on men, they will miss out on women. It is blend of anxiety, inadequacy, insecurity and irritation. God. That is why I am giving you all the 3 processes put together. Let your walk be engaged in ajapa japa. Let your emotion be engaged in the strong, prayerful feeling connection. Let your being be engaged in unclutching. All 3 put together only, now you can attack the layer of Maya, layer of delusion, layer of restrictive patterns, layer of illusion, layers of suffering. New gen should be out of this FOMO. My new gen should be out of these layers. My new gen should have right parking space. Ajapa ajapa, feeling connection, unclutching be your parking space. Let your front wheel sit on ajapa ajapa, rear wheel sit on unclutching, body be parked on feeling connection. Let this be your parking space. I don't want the future to be next gen, I wanted it to be new gen. Future should not be next gen, it should be new gen. Monkey continuing to be a monkey is next gen. Monkey becoming human being is new gen. Man continuing to be man is next gen. Man becoming divine is new gen. Take up any mantra as ajapa japa. Any mantra is okay. Feeling connection to any god, any guru is okay. Unclutching in any way is okay. Let these 3 become your parking spot. Ajapa ajapa, feeling connection, unclutching. This is the essence of my teachings. If somebody asks, what Nithyananda teaches, what has your Swami taught you guys, what he wants all of us to do, I want all our devotees to reply this one word. Ajapa ajapa, feeling connection, unclutching. These 3 together always is what is our Swami's teaching. If they ask what is ajapa ajapa, then explain. If they ask what is feeling connection, then explain. If they ask what is unclutching, then explain. But
this is essence of my teaching. Yoga, Kriya, meditation, everything else is supplement. The main frame of my teaching is these three always. Ajapa, ajapa, strong feeling connection, and complete unclutching. It is possible. Unclutching from all the mortal, unclutching from all the matter, feeling connection strongly with immortal, with the ultimate. அதிசயிக்கும் வகையில் இழந்த ஆரோக்கியத்தை மீண்டும் பெறுதல், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை, ஆஸ்துமா, தீராத வலி, சோர்வு, பாதுகாப்பின்மை, பயத்தாக்குதல் போன்ற பெரும்பாலான பிரச்சனைகளில் இருந்து 100% முழுமையான விடுதலை. நம்முள் உறைந்திருக்கும் அளப்பரிய சக்தியான குண்டலினி சக்தி வெளிப்படைகிறது. உடலின் சக்தி 1300% வரை அதிகரிக்கின்றது. ஆரோக்கியமான மனமும் உடலும் உங்களின் முதல் சொத்து. இன்னர் அவேக்கனிங் தியான முகாமில் நீங்கள் அதை திரும்பப் பெறுகிறீர்கள். இன்னர் அவேக்கனிங் வாழும் அவதார புருஷர் பரமஹம்ச நித்யானந்த நேரடியாக நடத்தும் வாழ்வை புதுப்பிக்கும் 21 நாள் தியான அனுபவ முகாம் நடைபெறும் இடம் நித்யானந்த தியான பீடம், நித்யானந்தா நகர், பிடதி, பெங்களூரு. மேலும் விவரங்களுக்கு 7760980635 8277490091. இமெயில் ia@nithyananda.org. Some revere wealth, some revere penance, some revere intense action, while other ascetics whose resolve has been sharpened revere the knowledge through the study of self. Sri Krishna emphasizes on achieving enlightenment by constantly working on the self. When he says study of the self, he does not mean reading any book. No. Studying yourself, where you are parking yourself. Krishna emphasizes on your parking spot. I also want a right parking spot for all of you. This is your parking space. Ajapa, ajapa, feeling connection, unclutching. Understand, let these 3 words be written in all our temples in golden letter as the essence of my teaching. All our ashrams, satsang centers, receptions should have the essence of Paramahamsa Nithyananda's teaching with this title, just this 3 words, ajapa, ajapa, feeling connection, unclutching. This 3 words is the essence of my teachings. This should be there in all our temples, in all our ashrams, all our satsang centers. Understand, the Mahadeva, Shiva, in the right hand he is holding the Damaru. The Damaru is ajapa japa, constant sound. He is holding the fire in the left hand, that is unclutching, purifying fire. He is holding Devi with the other hand, that is feeling connection. These 3 is the essence of my teaching. Damaru, the ajapa japa, fire, the unclutching, Devi, the feeling connection. I wanted in all our books, websites, publishing literatures, fronting materials, everywhere, these 3 words should appear as essence of my teachings. Even our devotees, all you guys put some of my teachings are the quotations in your emails. Now I declare these 3 words should be the quotation you should use in your emails, everywhere. Popularize, spread just these 3 words, the essence of Paramahamsa Nithyananda's teaching. Ajapa, ajapa, feeling connection and unclutching. This verse, the 4th verse, 4th chapter, 28th verse of Sri Krishna, Bhagavad Gita, this gives the essence. I tell you, these 3 words are the essence of this verse, and these 3 words are the essence of my teachings. In all our temples, you can also graphically present it. The Damaru as the symbol of ajapa japa,
fire as the symbol of unclutching, and Devi as the symbol of feeling connection. Present it graphically. Maybe the hand of Shiva which is hugging Devi, present that hand as the symbol of feeling connection. Or Devi herself can be shown, because Devi is nothing but feeling connection with Shiva. So let Devi herself be shown, or the lotus which is in the hands of Devi, let that be the symbol of feeling connection. Understand, in Nithyanandeshwari's Murti, if you see these three only, you will see the Damaru, the fire, and the lotus in the Devi's hand. Let the Damaru be the Ajapa Ajapa, let the fire be unclutching, let the lotus in the Devi's hand be feeling connection. Let all these three become our symbol. Let all these three be our essence of teachings. உங்கள் எல்லோரையும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து, நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து, நித்யானந்தத்தில் கரைந்து, நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள். நித்யானந்த தியான பீட்டம், நித்யானந்த நகர், பிடதி, பெங்களூரு. ஃபோன் 9742203311 www.nithyananda.org.